can read. God. So I'm Oh here. my God. Sorry. Welcome. I am very glad. You're glad to see you too. Thank you. Yeah, Sorry. Yeah, I should have changed my name here. Okay. Okay, so shall we start now? No, please. Record will start, Cemile. Okay. Okay. Welcome, President of ICOM-Pakistan, Secretary and board members, and all the ICOM national committees from the Kyrgyzstan, Molistan, Pakistan, etc. Welcome our mysterious virtual journey to explore the culture, the art, the food, the flower, the natural heritage, and the treasure inside the archaeological ruins along the Silk Road. Okay. Before starting before giving the chair to moderators and the keynote speaker, I would like to ask President ICOM-Pakistan, Madam Rukhsana David, to make a thanks and welcome speech, Please, okay. Rukhsana. Thank you. Okay. Thank you so much. On behalf of the Planning Committee and the International Council of Museums, Pakistan, and as its president, I would like to extend my warmest welcome to all the participants who are here from so many different countries and regions. Our partners, ICOM Kyrgyz Republic, Salam, ICOM Mongolia, Sanbanho, Keynote Turkey, Marhaba, and good afternoon and Assalamu alaikum to us in Pakistan. Dear members of the ICOM community, our partners, ICOM Kyrgyz Republic, ICOM Mongolia, Keynote Turkey, National History Museum, Kyrgyz Republic, Faculty of College of Art and Design, University of the Punjab, Pakistan, and the audience. Welcome to the second session of this International Virtual Conference 2021 on the theme of Silk Route Heritage Connection with Museums. These series of talks and presentations have been made possible with the joint organization of Keynote Turkey and ICOM Pakistan, and of course with the collaboration of ICOM national committees and universities from 32 different countries across the world. A marathon conference like this is no small achievement, with trying to connect with speakers and seeing everything is coordinated. The technicalities of a virtual event pose another challenge. My deep appreciation for Professor Sadat Guner and Professor Ali Akin from Keynote Turkey for their tireless input, technical and otherwise. From Pakistan, Ms. Izzah Khan and Ms. Zaida Qadri need to be thanked for their input in the organization of this conference. Today's session features presentation by Kyrgyzstan, organized by their National History Museum. A warm welcome to all the speakers. We are indeed fortunate to have the support of a great team of speakers, organizers, and participants from across different countries. We are glad that we have participants and speakers not only from Asia, but from Europe and Australia as well. I welcome and thank all of you. I will take a moment to acknowledge Mr. Javed Akhtar, the former President ICOM, Pakistan, whose idea it was to undertake this conference. He has been instrumental in giving it shape. So thank you, Mr. Javed. You have brought together people from across the world to connect and present ideas to a wider audience. A theme such as the Silk Route heritage and its connection with museums certainly needed to have a number of researchers
from different parts of the world to talk, yet again, not just about the goods, but the ideas that were exchanged between China and Rome, and of course, all the other countries that lay along that route. We are here to rediscover the legacy of the Silk Route heritage, to which we are all connected. This 4,000-mile route and the cultures that flourished around it has had a deep bearing on us, our cultures and civilizations over more than 2 millennia. One of the oldest routes connecting the East and the West, it offers endless research possibilities regarding cultural, artistic, political, and religious interactions that this route germinated. There are great opportunities to explore cultural traditions along its route and beyond as a means to connect the arts worldwide across cultures. This conference, therefore, could be a stepping stone for cross-cultural collaborative research and for some interesting projects. I sincerely hope some of you will look into this. We have 2 more conferences lined up in July with group 3 and 4 Please. on museum education and digitalization of cultural heritage with ICOM Georgia, ICOM Turkey, and ICOM Iran. At this present conference, let us celebrate what we as a professional museum community can achieve with a vision to bring people together from across the globe to share thoughts and experiences in order to reach new heights. We are also interested to extend this cooperation to the ICOM National Committees of Europe and Africa. We are working on this, and you will hear further announcements in this regard. A warm welcome once again, and I hope this conference will enable us to share and to learn from each other ways to crystallize the future role of museums. I wish everyone great success with this conference and continuing progress in the important work that cultural institutions do to preserve and celebrate the wonders of culture that the past has given to the world and what we in the present are going to leave behind. These will be exciting 4 days of listening to different stories of the Silk Route collection, encompassing art, food, culture, and archaeological discoveries. I wish all of you a very enlightening and a successful session. Thank you so much. Thank you, Dr. Ruxana David. You are among us. Thank you. Please, Cemile, give you the host authority to social survey, Gulbara. Okay. Okay, thank you. Please, okay. Okay, thank you very much. Thank you to very much. coordinate all of the conference session, please. Okay, thank you very much. Thank you very much, Dr. Roxana, for the warm welcome. And we're also very glad to see all of the ICOM family here. Welcome to the first session of the International Virtual Conference on Museums 2021. And we are happy to start our session under the title, as it was earlier mentioned, the Silk Road Heritage Collection and Connections with Museums. As many of you already know, the conference had a start yet in May 18th to celebrate the International Museum Day. So this is a second session, second group session, and we are happy to start our first session here. So today we are taking our turn to continue this wonderful initiative that is supported by the ICOM family all over the world. And taking this opportunity, we would also like to extend our gratitude to ICOM Pakistan, especially to Mr. Dr. Javid. It was he who invited us to join this wonderful
and great initiative. So we're happy to be part of this great initiative. So thank you very much for ICOM Pakistan and also ICOM Turkey and QMIT Turkey. Thank you very much. And now, so let me, if it's possible, I would like to show my screen here. Could you please? Okay. Okay. Now I'd like to give a floor to our keynote speaker, Dr. Osama Abdel Magwit. He's an ex-president of ICOM Arab League. Welcome, Mr. Osama Abdel Magwit. So now floor is yours. Thank you. I'd like to share my presentation. Sorry. Okay. Yes, here I am. We hear you. Do you hear? Do you have presentation? Yes, I have presentation. Just now, you see it? Of course, we see. Yes. Only this one. Okay. Okay. I would like to thank the organizers of this International Virtual Conference on Museums. I'd like to thank my friend Dr. Muhammad Jafid, who invited me to share and to be keynote speaker for this session. Today, I will have the opportunity to talk to you about the Silk Road Heritage Collection and connection with museum, but I will focus on the Silk Road in ancient Egypt, and in Egypt in particular, and the relationship between Egypt and the Silk Road. In the scene you have seen, it's curved into the wall of the ancient Egyptian temple of Deir el-Bahari, tells about the remarkable sea voyage or business voyage that a fleet of cargo ships bearing exotic plants, animal, and precious incense navigates through the high crested waves on the journey from mysterious land known, as mentioned in the temple, as Bond or the land of God. The curving year mentioned by the Queen Hatshepsut, ancient Egypt's greatest female pharaoh, who controlled Egypt for more than 2 decades in the 15th century BC. She ruled more than 2 million people and make a lot of journeys around the Red Sea, and maybe not only reached the area on the Red Sea, but maybe reaches on the coasts of the Indian Ocean. Later on, its rival, the Ptolemaic ruled Egypt. Its eastern coast lies on the Red Sea, which leads to the Indian Ocean. It was owing that to the fortuitous linkage that those rulers could think of playing maritime trade with people inhabiting part of Arabia or India. So never before on such grand scale
Europe was visited by trades from Asia with their expensive stones, jewelry, and other luxury goods, including textile and spices. A rising demand for Dr. Samar, sorry for interrupting you. Do you want to share your presentation here? Because on the screen there is my presentation, but not yours. So I see my presentation on. Stop yours. So, okay. Now it's on. Okay, good. Sorry. Mine is on the screen. Okay. Yes, yes. Okay, so never before such a grand scale, Europe was visited by the trader from Asia with their expensive stone, jewelry, and other luxury goods, including textile and spices. A rising demand for goods led to an abundant supply. Hence, the merchant caravans traversed the landscape in the Mediterranean region to Asia. On the conquest of the Hellenistic state and defeated by Rome, wealthy Romans and Roman Egypt became quite natural customer of the same merchant and perhaps the same products. The root of Greek Hellenistic rulers ceased to exist in the 1st century AD, and their political economic position was taken over by Roman emperors, their favorites and their adherents. On the eastern shore of the Mediterranean, the areas depending on the empire, local rulers continued to wield power and did the what Herodot said. From the Middle East and even from Far East, various goods were transported to Europe and to other parts of empire. The empire's relation with China, commercial dealing included, had been widely studied in a number of ancient texts. These texts were very well known. They were collected and carefully analyzed. The ancient Greek and late Roman had names for Chinese people and called them series. That's the producers or suppliers of silk from Syrica. In the text called Bribolos or Bribolos is a manuscript document that lists the ports and coastal landmark in order and with approximate interfering distance that captain of vessel could expect to find along of the shore. In that sense, the Bribolos was a type of look and served the same purpose of last Roman itinerarium of road stops. However, the Greek navigator added various notes, which is if they were professional geographers, as many were become part of their own addition to Greek geography. We have seen on some figure of this visits on the Sicilian mosaic of Villa di Castle. You can see exotic animal being hunted and loaded on ships. Animals were regarded as commodity, not suitable for long-term transportation. You can see also Indian elephants were to be delivered in full health to be exploited by the military units of the Hellenic army until they died or perished in a war. What the Roman Empire craved and imported were exotic spice animal. Silk trade was apparently linked to the trade of spice and precious stones. The selling between Asia and Europe could travel towards the Red Sea. On the east coast of Egypt, in the Ptolemaic time, a number of ports were established. Archaeological records show that they had been created for the purpose of trade with Near and Far East. Those were Inter Alia, Arsinoe, Marius Hormuz,
Nicosia, or Bernica. Those ports within the African continent had been linked by the caravan routes to river ports of the Nile. A sea journey to Rome took only a few days. It is worthwhile to dwell upon what products were the object of such long-distance trade. The port city of Bernica on the Red Sea in Egypt will have gleaned a lot of information about goods that traveled from Asia to Egypt and further north to Rome. Those were spices including pepper, grocery like sorghum and rice from India, aromatic plants and their seed, Abrus Victorius, also myrrh, balm, and incense were shipped. In the opposite direction, destined for the India and Arabia, cargo with wine and glass were carried. From the east, a variety of precious and semi-precious stones, including emerald, beryls, and lapis lazuli, were transported. The censure for the treatments were also metal. Fragments of Indian fabrics, including cotton sails, were also uncovered in Bernica. It has also been confirmed that silk was imported to Egypt. Eastern goods transformed Roman culture by offering new food flavoring, perfumes, medical remedies, jewelry, styles, and clothing fashions. As Pliny the Elder observed, people used to gather all their ingredients from home, and there was no demand for Indian pepper and these other luxuries that we know imported from overseas. Describing the era before Roman domination, the Greek orator Chrysostom spoke of the Indian Ocean, whose name was rarely heard in past time. But Roman control over Egypt changed the situation, fundamentally altering Mediterranean commerce and transforming its prospect within the ancient world economy. As East trade boomed, Alexandria became the prime market for international commerce, and Strabo describes the city as the greatest emporium in the inhabited world. The Mosiris Papyrus, the best evidence for Eastern cargo quantities comes from a Greek document discovered in Egypt, known as Mosiris Papyrus, which dates to the 2nd century AD. These legal documents contain cargo details from the Roman customs officials and the agent money lender. This money, maybe lender, needed to be certain that borrower had the proper security from loan by using the ship cargo. Some of the cargo's manifest recorded on the papyrus is incomplete, but the section that do survive shows that the Hermopolian was carrying over 220 tons of Indian merchandise. The Mosiris Papyrus reveals how Eastern imports were managed by merchants and taxed by the Roman government. The Hermopolian had just returned from the Tamil trade port of Mosiris in southern India, and its cargo was valued by a Roman customs agent at the Egyptian port of Bernice or Moyos Hormuz. In summary, it should be noted that in the light of the source now available, it seems highly likely that in ancient times, the Silk Road ran not only along the caravan routes we know of today, but also along sea routes leading from Asia through the Indian ports to the east coast of Africa and further toward Alexandria. It seems that the role of the sea routes leading to Egypt was much more important than it is generally thought today. Concerning, I will go forward to the connection with the museum and Silk Road collection in Egyptian Museum. In the Egyptian Museum, we installed display about Silk Road from the collection
has been found from rig shipped along the Red Sea and the ports like Berniki and Wadi Jawasis. The exhibition has been installed in the Museum of Sharm el-Sheikh and Sinai Peninsula. The exhibition includes many items has been discovered and unearthed from shipwrecks and also purchased by the royal families from last few centuries from Indian and Chinese merchants. The exhibition shows all material from silk, ceramics, and other material exhibited in a way to show how the Silk Road was a business route and how Egypt and its ports played a great role to link Mediterranean, Europe, and Far East Asia. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Sama, for the very interesting presentation. And we can see there's a very rich collection of the great Silk Road heritage in the Egyptian Museum. Thank you very much. Today's session is going to be very interesting since we have speakers from different institutions, different educational and cultural institutions from Mongolia, Pakistan, Egypt, and also Kyrgyz Republic. So now let me to just stop briefly about their speakers of today's session. Let me remind you once more that every speaker is given 15 minutes for their presentation, and at the end of the session, we will have time to answer the questions. So at the end of the session, we will have time to answer the questions. So if you have any questions during this speeches, you can also leave your questions in the chat box here. And now let me introduce our speakers for today's session. It's Mr. Lagwasurian Shinebat from Mongolia, and Mr. Ghani Han from Pakistan. And also we have 3 more speakers from our country, Dr. Cholpon Turdalieva, Aida Alimova, and Valery Kolchenko. So we will have 5 more presentations and 5 more speakers. Now, so let me remind you once more that all the speakers are given 15 minutes for their presentations and the questions and answers at the end of the session. Now I'm giving the floor to Mr. Ghani Han from Pakistan. The floor is yours, Mr. Ghani Han. Are you here? Yes. Okay. So what do you? Okay, I'm sharing my. Okay. Okay. Hello everyone. I'm Abdul Ghani Khan, PhD scholar and project coordinator, Prince Class Heritage Fund 21. Today I'm going to talk about ancient rock art. I would very much like to thank International Council of Museums Pakistan for inviting our work, and also Prince Class Fund and LF Alliance, who have been sponsored for the recent fieldwork complaint in the Karakoram region. Our research project is mainly with the documentation of somehow published and unpublished rock art of the Karakoram region, and the community outreach, local, national, and international scholars, and common man and open access.
The Karakoram region in Pakistan has a very important and ancient history. Its stunning landscape and rock carving, especially Buddhist rock carving, are famous all over the world. We did 2-month field work, 1 month in Alhambra near Kyrgyz city, and 2nd month in Chilas. So these are the basically 2 sites where we did our focuses on all the documentation of rock art at these sites. So these 2 are the sites where we did our field work. Okay. So it's stuck, I think. Okay. So basically, these are some of the site coordinates of Alhambridge. Actually, we did the Alhambridge site divided into 3 sub-sites, that is site A, B, and C. We are currently still in the process of analyzing all the data, coordinate and interpreting many different rock art. These are some of the preliminary coordinates that we also took coordinates of all the boulders located in each site, but they are under process right now. This helps us also to have an overview and spread of carving in each site. So for Alhambridge site, we have recorded at site A 61 boulders, and at site B 95 boulders, and site C 50 boulders. There is an average 5 to 30 individual carving and inscription located on boulders. At the site Chilas 2, we have 22 boulders. We have over 50 boulders, including several hundreds individual carving and translations, that is inscription, that we are currently in the process of entering into a database and analyzing in more detail. Okay, so as you know, these petroglyphs have a unique history and identification, but still people of the region are unfamiliar from its importance and value. They are destroying it day by day in the form of violence. As you see on the screen, these are some of the examples of vandalism and destruction. So the archaeological value of this heritage is only one part of our research relevance, and it was very much a rescue project. The construction of Diamir Basha Dam is another big threat to these rock carvings, because it will submerge around 30,000 rock carvings and inscriptions forever. For the rescue and preservation of these rock carvings, this project plays a vital role. Here on the slide, you can see some images from the field work. Some of the region is very remote, could only be accessed on that we use simple cameras. This documentation and 3D modeling will be used for virtual museums and tourism aspect in the future. We recorded all the coordinates of the relevant boulders and the sites, as it was a very much rescue operation, and we did have to work with some limitation of budget. However, we managed very successfully to report full amount of carving in both Alhambridge and Chilas sites. So the impact of this approach has been very positive and is very centered on education initiative to store knowledge about the region history and raise awareness of its heritage.
This was only done in a twofold way. There is a passive aspect where local knowledge about the carving, rock carving history was shared in order to prevent from the destruction and vandalism in future. But we deliberately incorporated in very active companion, having the local community were involved in the actual documentation as a part of the education, as well as during a workshop, and we got very positive result. Willingness from them to act as guardian of their region, historical sites that they previously haven't have knowledge what they mean and what they were, and of course doing so on a museum and tourism initiative for future. Here's some few images of the workshop that we successfully conducted in Chilas in 4 days on April. Dr. Maraik, our academic coordinator, also delivered lecture on a video and shared with the community that the rock art mean, and the response were very good and took a lot of interest to know more about these rock carvings. As you see here, many of the local population, they join our team of local archaeologists and actually recording the Buddhist rock art, and also many of the inscription in our to leave more about archaeology itself. And this was a very positive initiative which preserved the actual archaeology of the region. Including this initiative, we from rock art translated into Urdu, and this booklet was freely distributed in the region and was also available for download on our website, that is archaeologistconnected.org. Okay, I also interviewed and recorded videos on the workshop. Many of the people and also member of our archaeologist team, their opinion about the workshop and relevance about the rock art, because the limitation in time for this brief conference presentation, I could not include these videos here, but they are free available on our website of this workshop and campaign. You see here when we were interviewing some of the local and archaeologists, so it was a very wonderful workshop and they really enjoyed this workshop and campaign. At the end of our campaign, in collaboration with the local government and archaeology department of Gilgit-Baltistan, together with the team, I erected the new signboards at Alambridge site and at Chilas 2 site. Pictures are here. You can see to mark the importance of these heritage sites, and this was also done together with the local community and the government officials. You see the signboard here, so the tourists and the local people can easily recognize that there is an archaeological site here, because day by day the people are destroying these archaeological sites. So once we have a signboard there, the people will respect the archaeological sites, and they will have some feelings for it to preserve this heritage. So this all is a brief introduction of our project and field work with the local community. So thank you for your attention, and please contact in any question and information you have. Thank you very much. Thank you.
Thank you very much, Mr. Ganihan. It was really interesting and informative presentation, I'm sure. So all the participants get a very useful information from this presentation. And so it is really very important to mobilize the local people in preserving this kind of historical sites. And so we can see from the presentation of Mr. Ganihan that how the local people, so how they could mobilize the local people to guard this rope art site, and which is really very important. Thank you, Mr. Ganihan. I think so. The further questions will begin at the end of the session. Now, I'm giving the floor to Mr. Shinabat from Mongolia. Okay. Mr. Shinabat, are you here? Oh, yes. Okay, good. The floor is yours. Okay, can you see my presentation in full screen? Can you see my presentation? Yes, it is visible. Yes. Okay, okay. There is a bar. Please click the hide. Okay. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, so I'm Shinbat, director of Har Museum from Mongolia. So first of all, I would like to say thank the president and board members of the International Council of Museums, and especially the ICOM-Pakistan, ICOM-Kyrgyzstan, organizing this online session, and wishing good luck to all of the participants of this session. So today I'm going to give a presentation about Karakorum and Silk Road. About Silk Road, Karakorum, and trade, commerce of Karakorum and Silk Road, archaeological excavation of Karakorum. It was obvious that the East Asian nomadic and settled dynasties were constantly competing for controlling the Great Silk Road, a main trade route of transferring a great amount of properties throughout history. In order to control the Silk Road, it was a common method to make a profit via imposing customs fees on merchants, apart from making a profit, and income via contributing towards direct selling activities. The Great Silk Road was a main trade route linking cultures of the West and the East. A stele was erected in Karakorum capital city by decree of Toğan Tomur Han, last emperor of the Yuan dynasty in 1347. Inscriptions on the stele generally said that in a year of white dragon, or the 15th year of reign of Chinggis Khan, a capital was established in Koroma. Koroma means Karakorum, and it's an official tangible evidence indicating that Karakorum, the first capital of the Great Mongol Empire, was established by Chinggis Khan. Karakorum was a center and intersection of international politics, trade, economy, religions, and cultures, as being the capital of the empire for 13th to 14th centuries, or from period of establishment of the capital by Chinggis Khan until Hubila Han moved the capital to Daido. Although a decree to establish Karakorum was in 1220, expansion and construction work for making an appearance of the real city was conducted during period of Ughuda Han.
Karakorum started to play a role of the real capital, the empire, after Uğur Dağı built his palace in 1235 and created networks of postal relay stations and communications from every places of the empire to Karakorum. During period of Mungha, Karakorum reached its peak of prosperity. It was 1.6 kilometers square and surrounded by clay walls, with 4 gates on each side. A great Buddhist temple was in the southwest part. A Chinese-style district, or an area of craftsmen and merchants, was in the center. A district of nomadic residents was in the northwest part. A district of Muslims with a market square was in the northeast part. Religious temples, churches, and places of worship for each races and ethnic groups were in each district of the city. Around the city, there were worship places for craftsmen, irrigation canals, and rich fields of cultivation. Hubli Khan issued a decree to transfer the capital from Karakorum to Daidu in 1271. Therefore, it influenced the declined sectors of trade and craftsmanship, which were absolutely vital to exist Karakorum for a while. Most merchants and craftsmen moved to Daidu, a new capital of the empire, to order to take a new market containing centralization of a power, wealth, and rich customers. Researchers mentioned that great emperors of Mongols developed a sector of trade and bargain in the territory of the capital and the empire, especially activities of Silk Road in a wide range at the peak ever reached before. In addition, an exact tax rate for trade was fixed. Due to Great Mongol state implement a policy of promoting activities of trade and bargain from time of Chinggis Khan. Uğur Dağı also promoted the merchants via adopting a general law to impose 1% tax on 30% of total profit. Following the establishment of postal relay networks connecting the east and the west during the period of Uğur Dağı, the development of trade via overland routes was reached its peak. Developing trade was an important side of Mongols' economic policy, and also it was a right and the best way to develop multinational cultural relations. In the historical sources of that time, it noted Karakorum was developed rapidly for last 100 years and became same as its wealth and property in comparison with others. William de Rubruck mentioned about structure and management of Karakorum in his historical account as follows. The city has 2 districts. One is for Saracens. In that district, there were a marketplace, a royal palace was around that, and a large number of envoys came. Most of them were merchants and lined them up for entering into the palace. Other one is for Katay and the market of craftsmen. Apart from these 2 districts, there were royal palaces. Commodities and goods transported from Central Asia and China were sold in Karakorum. Methods of the commerce were selling and buying the goods via barter and money. Beside the gates of the city, people were selling items of foods and herd of cattle and horses for the purpose of foods, mountain and cotton. For example, there were sales of grain and wheat on the east gate, goats and sheep on the west gate, cattle and carts on the south gate,
and horses on the north gate, respectively. Rashid al-Din, a Persian historian, mentioned unusual activities and events related to Karakorum in the part of narrating a life of Uğur Dağa in his historical source named Compendium of Chronicles as follows. The emperor was courteous and famous for his open-handed character throughout everywhere. Therefore, merchants came from various places were assembled in the palace. The emperor issued a decree to make a complete payment for buying the commodities, even though the commodities were bad or good. Mostly the payment would be made without checking the commodities. Therefore, the merchants used to say 10 times higher price than real price. All merchants understood that process. They came back 2 to 3 days later after leaving their commodities without unpacking them. Then the emperor ordered to distribute the commodities without payment. At that time, the merchants set their favorite price for sale. Not only that, the emperor ordered to extract 10% payment for total commodities. Then a minister said that it's unnecessary to pay extra 10% because the commodities were initially overpriced. Then the emperor said that merchants sell treasures for making profit. Expenses of you and clerks were paid by them, because I'm also paying their debts to you by making the merchants return without loss after making the deal. Findings from archaeological excavations indicate that a process of craftsmanship was noticeably developed due to craftsmen were faced with certain challenges of improving their skills for creating valuable and competitive things in the competition in the markets. The excavation were carried out in some districts of Karakorum, such as craftsmen and trade. The result of the excavation is quite significant, as evidence lifestyles of residents, features of urban life, and occupations in the Karakorum, in the first capital of Great Mongol State. Furthermore, Karakorum was the center of craftsmanship during the period of its peak of prosperity. Until nowadays, archaeological researchers has proved that there were various types of workshops for smithy and manufacturing different kinds of artifacts such as building ornaments, vases and potteries, gold, silver, bronze, bone, and glass artifacts. A large number of visitors and guests from various states were gathered in the city. Therefore, a sector of craftsmanship was changed due to certain demand of society in Karakorum. On the other hand, professional craftsmen already came out for making royal luxury objects such as clothes, crown, gold belt, ornaments, precious utensils, and artifacts by using gold, silver, and gemstones. At that time, methods of the commerce were selling and buying the goods via barter and money in Karakorum. As the result of archaeological excavations, bronze mirrors, porcelain, scales and weight for merchants and coins were discovered. It indicates that commodities transported from Central Asia and China were sold in Karakorum.
various kinds of coins related to Tang Dynasty, Northern Sung, Jin Dynasty, Southern Sung, and Yuan Dynasty were found from every cultural layers as the result of excavation in the city. It proved that those coins were used as payment methods for a long time. And also the excavation teams discovered various kinds of fragments of porcelains and ceramics such as Sunyo, Jizo, Liu, Liuli, Longsongyo, Puyo, Yintin, and Dingyo related to periods of Song, Liu, and Yuan dynasty. Some researchers considered that there were precious porcelains which were transported from China, and some ceramics artifacts were made in the territory of Mongols. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Thank you very much, Mr. Shenabat, for this. So I appreciate the very broad insight of the structure and management of the Karakorum city and archaeological findings. It was very interesting, and I get the questions. I can see some questions in the chat box, but we will ask these questions later on at the end of the session. And now, so I want to invite to the floor our speaker from our country, Dr. Cholpon Turdelieva, to make her speech about diplomacy of the Silk Road in the past and present. Dr. Cholpon, are you here? Yeah, I'm here and hearing you. Thank you so Okay. much for inviting me to the so great forum of scholars and museum workers. And we have a very great opportunity to share our knowledge and our expectations. How can we deal with the new meaning and new contextualizing the Silk Road in the past and now? So, and first of all, also I would like to make my impression to the members of the ICOM from different countries and my colleagues from Mongolia, Pakistan, Kyrgyzstan, and as well as Egypt. So let me start my presentation and share my screen with you. And my presentation is dealing with the diplomacy of the Silk Road in the past and present. And of course, here I couldn't able to include all aspects related to the diplomatic point of view of the Silk Road in the past and present. And I just pick up several ideas here. So how Silk Road diplomacy developed in the past related to our territory and our ancestral roots, and as well as the Kyrgyz people. And I also try to look at the presence and importance of the Silk Road through the new publication, which I found out through the internet, and I found out it's very interesting to see its meaning through the geocultural power idea and concept provided by Tim Winter from Australia. And then the concluding part of my presentation is devoted to developing of the Silk Road diplomacy by museums from SCI, from South and Central Asia. And as you know, really Kyrgyzstan, locating at the heart of Asia, really played a very great role in the development of the Silk Road technologies, ideas, and impacts. And in this sense, we also can include here that on the territory of Kyrgyzstan passed on 3 routes, and they were called
sometimes differently according to the location, according to the sides of the earth, north and south and Fergana routes, or sometimes they were called by the name of the main articles, which was, of course, cattle breeding. Sheep routes or Kyrgyz routes also can be found out in the primary sources of the medieval and ancient times. And at the same time, if you look at these routes, we can see that mostly they were somehow combining the different terrains and the different landscapes. But at the same time, according to the specialists who are dealing with the Silk Road topic, we could find that they identified the quality of our routes, of these three main routes, as very stable, because they were mostly went through the mountains, or they also somehow passed on through the rivers which flowed on the territory of Kyrgyzstan. And in this sense, we can find this kind of qualitative and quantitative difference of that routes, which used by merchants, foreign merchants and local merchants as well. And at the same time, we can find that these routes are still using and practicing by our local shepherds. And at the same time, they are using by the trade connectivity between China and Kyrgyzstan. But in this sense, we could find that somehow these cultural interactions of past and present is still existing in terms of landscape usage or landscape practice. And at the same time, I would like to identify here four main ideas which can be related to the use and impact of Silk Road diplomacy on the territory of Kyrgyzstan in the past. And I think all these four concepts can be greatly played in the nowadays perception of Silk Road diplomacy in our region, and if you look at in the broader context in the CIS region, I mean South and Central Asia regions. First of all, it's resilience and integrity. And the second concept, I think, related to creativity, how the different crafts, different ideas were elaborated by locals and by commerce with Silk Road caravans on the territory of Kyrgyzstan. And another point, another concept I see with the within the respect and collaboration, when different ideas, different peoples, because of collaboration, built something, created something, and developed something. And of course, innovations, which of course can be identified at a larger scale as an impact of first of all, Chinese goods and Chinese innovations, but at the same time, through this kind of interactions, innovative, through the interactions, we also can find that more innovations were born on the local or within the local context. And in this sense, we can find some examples and facts coming from our land. So resilience and integrity, if we look at this concept more closely, we can find that it's most of all developed through the development of nomadic empires. So there is probably you're already familiar with the debate that nomad people didn't create their own kind of art of management. They couldn't able to rule people. But at the same time, we can find looking at the kind of concepts of nowadays nomadologists like Khazanov or Kradin or others, Thomas Barfield probably also, you know, this name. So we can find that states which evolved and which existed on the territory of Kyrgyzstan, they really tried to build their state as a kind of form of ruling the people, ruling the territory. And in the sense that states also involved in the development of Silk Road communications and connectivities. And that nomadic states also created or tried to create, tried to use that knowledge, that innovations which come up, which came along the Silk Road from China or from other states and civilizational
sports. So we can find here that examples or that facts. For instance, this Uzgen minaret, which was built in the 11th century, and it was ruled by Karakhani dynasty. And they tried to keep that relationship with China and other countries in order to, of course, develop the art of management also, because this kind of exchange of different kind of goods was very essential and very important part of the state development. At the same time, we can find here another example, which was the state of Wusun, existing in the 2nd century BC up to 5th century AD. And here we can find that this state really tried to manage their state formation and their state existence being between China and Shunnu. And it was of the time great art of management, being not dependent, being not kind of inferior to these two grades. They moved on to the territory of Kyrgyzstan, and in the northern part, primarily in the spot of Issyk Lake, they created their own state, which was called Chigu state or Chigu Chen. So if you look at the passion, creativity, of course, it was exchange of religion. And so since Karakhanids came to the rule in 10th century AD, the territory of Kyrgyzstan or the state religion became Islam. So this Uzgen Minaret and Burana state in Chui Valley and Uzgen Minaret in south, somehow equally, at the same time, they tried to adopt Islam. Islam became the state religion since 10th century. And it was the religion of integrity, religion of exchange. And at the same time, through the religious kind of ties, they tried to expand their kind of impact on the Silk Road connectivity and development. Here we can see the picture of Nivaket building or settlement, which really belonged to Buddhist monks or Chinese merchants who traversed the territory of Kyrgyzstan of the time in the approximately in the 7th, 9th century AD, and they left their communities and their settlements. And in this sense, we can find that that kind of briefly, if I indicate briefly here, the sense about the passion and creativity, we first of all can find out it through the exchange of religions and ideas. Another great important concept is collaboration. So we can find here the exchange of embassies. And another time, of course, the embassies inter kind of ambassadorial exchanges mostly happen because of the Silk Road, because of the good of the Silk Road. And it usually went through two strategies. One strategy was diplomatic exchange of goods and embassies, and another was intermarriages. So we have several examples when Chinese princes got married the local rulers. And it was, for instance, Wusun queen or Wusun kings who got married the Chinese princess. And it was also described in the Chinese sources. And as well as we can justify this fact through the archaeological findings. Of course, exchange of goods I've already mentioned, but here I would like to mention the creation of transnational and multipolar market infrastructure. If there is no market infrastructure, then there was no, of course, exchange of people's ideas and people's innovations. So if we look at the territory of Kyrgyzstan, we could find several evidently built or evidently justified buildings like Burana or Tashrabat or other historical buildings, which somehow traces that the existence of market infrastructure. The roads and the caravansarais are very great examples that market infrastructure already developed well on the territory of Kyrgyzstan in order to accept the caravans and in order to accept the merchants. And of course, custom regulation. This is just one example I could provide here. Even at the time of Mongolian Empire, here existed the Haidu state in the 13th century AD. And Haidu being the kind of descendants from Mongolian family, he tried to keep the relationship with others, making own coins,
not devastating the agricultural fields and trying to increase the role of cities. So all this kind of customs made by the rulers in order to regulate the development of Great Silk Road benefits and connectivities. And innovations. So also here, because of the shortage of time, I can provide only several but very important examples. So see, for instance, the bricks for the Burana historical building was built regarding the innovative methods. The bricks already burned and they were used in the 11th century historical buildings. Or these coins, which was started to be circulated since the 8th century by Turkish rulers, and who tried to also somehow equally to make this equality with the Chinese or with the Arabic merchants by building their own coinage system. And another example is also how the mulberries, the trees of mulberries planted along the Chui Valley in order to get the silk on the territory of Kyrgyzstan, or to make the production of silk on the territory, which came with the Chinese princess, as the legend said. So, and my second part of my presentation, as I already mentioned, related to the geocultural power, written by Tim Winter. And I found out that his concept that we somehow meant to see the Belt and Road project as a very kind of aggressive or somehow very beneficial only to the side of China. But at the same time, if you look at that project, mega project, in sense of developing the cultural mapping and cultural infrastructure, then geocultural infrastructure, then we could find more benefits in terms of development of our ties. I mean, the museum ties, the cultural ties. In this sense, of course, we have to carefully to pick up some ideas of the order. So I found out these two very important to the museum connectivities or museum kind of implication to the Silk Road. One is making dialect and language of a shared heritage that will cross the borders and will somehow impact our future and mutual collaboration. Another very great concept I will see in cultural networks and communication regarding ideas, innovation, and solutions of different kind of problems, mostly related to the peace and stability in the regions. So in this sense, I think we can find more and much opportunities to look at the innovations within the propagating the Silk Road diplomacy. And in terms of museum, even looking at the resources and resources of our local museums, we can find abundantly a lot of opportunities. So, and here, what kind of strategy, of course, China putting in terms of Silk Road diplomacy? And here, some other opinions coming from other authors, which somehow contradicting to the points of view Tim Winter. So they are saying that mostly Beijing's or their initiative in South and Central Asia, in this kind of regions, mostly trying to get more kind of benefits, economic and political, but not cultivating the cultural benefits. And this kind of Chinese idea to make greater periphery using the economic and political benefits from both regions, from certain countries of South and Central Asia. But at the same time, if we look at already, for instance, example from Kyrgyzstan, we can find, in terms of economic development, in terms of direct investment to Kyrgyzstan, which was made by China since our independence. So of course, the amount
all these amounts are really very huge, right? And we still somehow dependent from the goods of China, importing much and more. But at the same time, we are somehow reluctant, it's my opinion, within the cultural benefits, within the mutual cultural benefits. But in this sense, I think here I would like to propose a few ideas. How would we develop our cultural or museum diplomacy in terms of Silk Road connectivity and communication? First of all, if you look at the Silk Road in terms of memory, Silk Road as a remembrance, and somehow imply this kind of past our memory to the current Belt and Road project within the museum activities, we could find a lot of perspective and interesting moments and ideas. For instance, our museum, I mean the History Museum, is keeping about 90 valuable artifacts. Most of them are related to the development of Silk Road. But at the same time, now we really somehow reluctant to collect and to find that artifacts which are related to the current new Silk Road or to the activities of the Belt Road project. If we look at the development of Belt and Road project in Central Asia, we could find that in Kazakhstan already opened 70 enterprises. In Kyrgyzstan also we already opened some enterprises which are working mostly in the transportation field, mostly in the mostly in the transportation field. But at the same time, all these initiatives, economic and geostrategic, should be already collected in the spot of the museums. And we have to somehow to make this comparison, to make the connectivities between past and present. Or another idea came with the digitization politics in our country and that's in the whole Central Asian region. It's also one of the idea which can influence the development of connectivity or digital Silk Road connectivity within the museums of whole Eurasia, and to create our digital collections and exchange, make them accessible within the museum networking, and somehow to impact or to influence the awareness about our collections. Because I do not know much about the collections of Karakorum Museum, and probably the Karakorum colleagues, they also may not know much about the collections from our museums. And another great idea also here, the museums also can elaborate and can propose to the different international funds, first of all, the Silk Road funds, some memorizing the expeditions of different travelers who somehow built that Silk Road connection. For instance, Jiang Guan, who in 138 BC was the first person who came to Central Asia and started the Silk Road network. So in this sense, I think that kind of practice of the diffusion, Syrian practice, would be very important to elaborate and then develop the Silk Road diplomacy through the museums. So, and the last, my point is also about the, my conclusion is about how the Silk Road would play the role in the, not just only in trade relations or in transport communications, building up the connections between different regions, including our regions, but also cultural communication, using the new technologies and spiritual exchanges. So we have very great potential, the local museums and the regional museums, to build up our capacity and resources by promoting the Silk Road diplomacy and make our world more resilient and stable. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. I'm done. Yeah. Thank you.
Thank you very much, Dr. Cholpan Turdalieva. It was really so appreciate this very enlightening and informative and interesting presentation. I'm sure so participants get a lot of information from this, and the idea for all these valuable ideas you have just mentioned about Silk Road diplomacy, how to promote Silk Road diplomacy, and also the idea of digital connectivity in, of museums within the Silk Road route. I think these ideas are very valuable and to be taken into considerations. Perhaps at the end of this conference and in the session, we will make a resolution, and this kind of points should be taken into consideration. Thank you very much. And now our next speaker is Aida Alimova. She is the chair of the ICOM-Kyrgyzstan. So Aida Kadyrovna, are you here? Aida Alimova, are you here? Hi. Participate in the conference. I apologize if there is a bad connection. So I am now on an expedition to historical places along the sides of the Great Silk Road in the Abashi Valley. Then I will continue in Russian. Спасибо. Сейчас я вам включу. Да. Ага. Пожалуйста, мою презентацию. Okay. Моя презентация посвящена роли музея в сохранении биокультурного наследия на трассе Великого Шелкового пути в Курской области. На протяжении последних 30 лет в музейной жизни нашей страны произошли большие изменения. Экспозиции и деятельность музеев изменили свою направленность от истории в сторону объективности и разностороннего освещения истории своего региона и Кыргызстана в целом, уделяя при этом большое значение общечеловеческим и национальным ценностям культуры и истории. За время независимости Кыргызской республики возникли новые музеи с новыми подходами в освещении мировой и отечественной истории, изменились и расширились функции музеев. Наблюдается расширение сферы общественной и политической роли музеев в жизни общества. Однако дальнейшее развитие новых тенденций в музеях нашей страны часто задерживается из-за причин, известных многим музеям постсоветского пространства. Я об этом не буду говорить. Но тем не менее музей как социокультурный институт представляет очень представляет устойчивые формы организации сохранения и популяризации исторического наследия и биокультурного разнообразия. Музей, находясь в границах определенной территории и региона, представляет собой центр научного документирования региона, функциями отбор, исследование, использование музейных предметов деятельности, а полученные результаты часто являются и находятся в центре внимания. Следующий слайд, пожалуйста. По нашему мнению, уже в нашем музейном сообществе происходит осмысление способности оказывать музеям направленное и прогнозируемое влияние на все аспекты жизни общества и региона. И в части сохранения биокультурного разнообразия, в части выполнения целей устойчивого развития ООН.
Например, созданный в 2017 году музей Центра кочевой цивилизации имени Курманджан-Давка на берегу озера Иссык-Куль занял прочное место как центр краеведения и ведет активную научную работу по изучению быта кочевых народов. Регулярно обновляем экспозиции, разрабатываем программы для мастер-классов и культурного туризма, организуем семинары, конференции по теме биокультурного разнообразия нашего региона. Следующий слайд, пожалуйста. Иссык-Кульская область имеет богатую, вот один из экспозиций, одна из последних экспозиций называется «Иссык-Куль. Земля древних кочевников». На этой экспозиции мы показываем народную культуру кочевников, которые испокон веков были связаны тесно с природой, с окружающим миром. И археологические памятники этой экспозиции относятся к самым ранним этапам истории человечества. Также отдельный зал нашей экспозиции посвящен новым находкам, интерактивным картам, публикациям, большая часть которых относится к эпохе Великого Шелкового пути на территории региона. Следующий слайд, пожалуйста. Великий Шелковый путь, вот на карте вы видите, что территория Иссык-Кульской области, нашего региона, также входила в ареал распространения Великого Шелкового пути, и поэтому Кыргызстан, на территории Кыргызстана находят многочисленные памятники на разных участках ответвлений, показывают и относятся к разным хронологическим периодам: древность, раннее и позднее средневековье, что свидетельствует о том, что наш регион входил в зону ранних контактов, начиная со II века до нашей эры. И более того, один из самых первых дипломатических миссий был совершен на территории Ушинского государства, город Чекбучен, во II веке до нашей эры. О развитии товарообмена между Восточной Азией, странами Средиземноморья и различными областями Центральной Азии и Южной Сибири еще в древности говорят некоторые привозные находки из археологических объектов Кыргызстана. Это прежде всего монеты, посуда, ткань, утварь, предметы туалета, привозные находки буддийской культуры. Хронологические рамки этих находок можно условно разделить на два периода. Первый период – это эпоха Великого переселения народов, II век до нашей эры и V век нашей эры. И следующий этап – это период тюркских, тюргешских и карлукских каганатов на территории Кыргызстана, примерно 6-й, начало 10-х веков. Следующий слайд, пожалуйста. На южном берегу озера Иссык-Куль сохранились 9 Великого Шелкового пути, Древней империи от ханьского санизма Иран, Парфию до Римской империи, а позже и кочевые народы тюркского, уйгурской Европы, Ария, Хазария и Русь. Наиболее ранние сведения о древних связях с западными и восточными регионами маркируют монеты, обнаруженные на территории Кыргызстана. Прежде всего, это римские монеты, которые были найдены в 1972 году на территории Иссык-Куля. Там была найдена монета, относящаяся к III веку нашей эры, выбитая в Александрии во времена императора Диоклетиана. На следующем слайде вы видите достопримечательности, которые относятся к эпохе Великого путешествовал по ней примерно в 1-3 века нашей эры. Эта часть маршрута проходит через множество памятников и населенных пунктов. Участок Башкон как раз-таки расположен в самом сердце Башконского ущелья, перевала, и недалеко от Башкона в месте поселения Тамга были найдены камни, датируемые джунгарским периодом, это примерно 15-18 века нашей эры, с тибетскими надписями, содержащими формулу о Мани Падме Хум, и датируются джунгарским периодом. Могильники тюркского периода
с каменными изваяниями, с буддийскими эпиграфами указывает, что караванные пути Великого Шелкового пути были известны паломникам из Тибета с раннего и позднего Средневековья. Теперь эти места, где находят не только тибетские письмена, но и другие памятники, городища, стоянки Великого Шелкового пути среди кыргызского населения считаются мазарами или же священными местами. На следующем слайде я даю фотографии нашего прекрасного озера Иссык-Куль, сочетающие горный и озерный ландшафт. В 2003-2004 годах вот из-за наличия огромного количества разновременных памятников археологии Иссык-Куль был включен вернее, подготавливалась номинация для включения Иссык-Куля как территории биосферной территории, особо охраняемого объекта. Но в то время, к сожалению, Иссык-Куль не был включен, документы были отозваны из ЮНЕСКО, и начиная с декабря прошлого года эта работа была снова возобновлена, и сейчас подготавливаются документы для номинации включения Южного берега в список ЮНЕСКО как природный геопарк. И большое значение для обоснования этой номинации стали исторические сведения и памятники о тесном взаимодействии в эпоху Великого Шелкового пути. Следующий слайд, пожалуйста. Поскольку памятные места природы, связанные с важными историческими событиями всемирного наследия, являются одной из важнейших составляющих национальной духовной культуры, которые относятся к национальному коду. Сегодня существует необходимость всестороннего изучения и систематизации памятных мест, которые стали сакральными и почитаются, являются местами паломничества. В этой связи в Центре ключевой цивилизации имени Курманджан-Долха ведутся работы по сбору материалов, по созданию единой карты археологических памятников, связанных с Великим Шелковым пути, куда войдут так называемые мнемонические и сакральные места для регенерации исторической и культурной памяти. В этой работе мы руководствуемся критериями, которые были предложены известным ученым, исследователем Пьером Неро в 1980-х годах, которые были определены критерии к природным и культурным памятникам, которые являются гордостью за историю своего народа, которые укрепляют национальную идентичность. И в этой связи существует потребность более глубокого изучения теоретической и практической значимости всех этих памятников для выявления обозначения памятных мест страны, в научном анализе роли и места памятников в религиозно-духовной, социально-культурной жизни современного общества. Значительным фактором для сбора и проведения данной работы послужил то обстоятельство, что многие памятники, к сожалению, приходят в такое плачевное состояние. Ухудшение состояния памятников происходит из-за преобразования в обществе, из-за трансформации земель, из-за интенсивного строительства, происходит изменение ландшафта, появляются новые пахотные земли. Что еще? Также погодные, климатические изменения, условия экологии также приводят к разрушению глинобитных стен или других построек, относящихся к Великому Шелковому пути. Изменяется историко-культурный ландшафт региона. Территория Иссык-Куля на протяжении многих тысячелетий заселялась самыми разными народами, о чем свидетельствуют сохранившиеся памятники, а также устные предания, которые сакрализируют те или иные места. И в процессе проведения данной работы было выявлено, что не было проведено единой инвентаризации по сакральным местам и по культурно-историческим памятникам указанного региона. Отдельно проводились большие исследования по сакральным или священным местам. И сейчас для нас приоритетными направлениями является исследование
обобщение, создание единой сети памятников, в которую войдут и ранее известные объекты, и выявлены новые памятники. На следующем слайде мы хотели бы сказать, что особенно с разработки новых турмаршрутов и развития культурного туризма по местам Великого Шелкового пути заключается в том, что он будет ценен не только для людей, которые желают увидеть природу, узнать страну, отдохнуть, но и очень важна образовательная составляющая этой деятельности, рассказать об истории развития, формирования Великого Шелкового пути как уникальной торговой трассы Средневековья. События последнего года, которые были связаны с закрытием границ, с ковидом, показало, что необходимо активно вести работу по цифровизации, по созданию сайтов и созданию базы данных сакральных мест, исторических мест, которые обозначались бы на базе карты Google Map. И вот вы видите, что эта работа уже проводится археологом, преподавателем Американского университета, департамента антропологии Аидой Абдыкановой. Здесь на этой карте наполняется полноценная информация, производятся публикации. Я думаю, что эта работа может быть продолжена в создании фильмов, роликов, в тесной работе с образовательными учреждениями для популяризации исторического наследия Средневековья. В ходе реализации данной работы обязательным условием должна стать природоохранная деятельность со стороны местных властей, всесторонняя поддержка ученых, исследователей местного сообщества и хранителей сакральных мест. Как я уже сказала, необходимо проводить образовательную деятельность, вовлекать местное сообщество, проводить работу по осведомлению о важности и значимости памятников Великого Шелкового пути. Также для развития туристической инфраструктуры необходимо ставить указательные информационные щиты, создавать условия для поддержания и обслуживания данных памятников. Следующий слайд, пожалуйста. Приоритетным направлением формы сохранения и актуализации археологического природного наследия станет музеификация, как важное направление музейной деятельности и охраны памятников. Это позволит преобразовать историко-культурные и природные комплексы в объекты музейного показа, для того, чтобы включить их в туристические маршруты, поднять их художественную и научную ценность. Процедура полной музеификации этих памятников предполагает комплекс последовательных и взаимосвязанных мероприятий, исследования памятника, восстановления памятника после раскопок, создание инфраструктуры, экспозиционных зон, разработка маршрутов, экскурсий, культурно-образовательных программ и других мероприятий. Также все наши коллеги знают, что музеификация – это очень длительный, трудоемкий процесс, требующий сотрудничества различных специалистов, археологов, музеологов, историков, географов и других экспертов. И только реализуя комплексное изучение этих мест, актуализируя археологическое наследие, возможен положительный результат, который позволит широко популяризировать регион и археологическое наследие в целом и включить его в сферу культурного туризма. Необходимо выработать определенные рекомендации для местной администрации и организации, в ведомстве которого находятся объекты истории Великого Шелкового пути, которые должны содержать подробные списки с точным описанием памятников, полным пакетом утвержденной документации по охранной зоне. И важно понимать, что многие объекты наследия Великого Шелкового пути являются символом своеобразной визитной карточкой нашего региона и страны. Необходимо инициировать также проекты по сохранению и целесообразного использования культурного природного наследия современным обществом. В настоящее время нашим центром также инициируются мероприятия, которые помогают сохранять, которые позволяют быть инклюзивными и в сотрудничестве с местным сообществом изучать и проводить различные мероприятия по развитию культурного туризма на картах, на этих сайтах.
Я думаю, что эти проекты позволят не только сохранить памятники, уникальные памятники Великого Шелкового пути, но также позволят повысить качество жизни местного сообщества, появятся новые рабочие места, повысится благополучие местного сообщества, которое также будет влиять на сохранность и более лучшее качество памятников Великого Шелкового пути, находящиеся на территории Курской области. Спасибо за внимание. Спасибо, Аида Кадыровна, спасибо большое за интересную презентацию. Thank you very much, Aida Kadyrovna, for this interesting, informative presentation, despite you being in the field trip. Unfortunately, we are running out of time. We're running out of time, and today we're so hopefully the last two speakers make their presentations in Russian, but hopefully they will be translated on YouTube. So later on, you can see these presentations translated into English on YouTube. So we are now the last speaker of our session today is Mr. Valery Kolchenko. So we've got only 15 minutes now for the last presentation. Please, your floor is yours, Mr. Kolchenko. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад вас всех приветствовать. И сейчас будет моя презентация, посвященная сокровищам археологических коллекций в Национальном историческом музее Кыргызской Республики. Наш музей является крупнейшим музеем Кыргызстана, одним из крупнейших в Центральной Азии. Он находится в столице нашей родины Кыргызстан, на Центральной площади. И сейчас музей переживает важный этап своей истории. Он выходит из реконструкции, и мы готовимся к открытию новой экспозиции. Поэтому для многих какие-то показные вещи будут своеобразной такой презентацией нашей новой экспозиции. Она еще не совсем завершена, но тем не менее мы уже можем показать некоторые результаты. Шелковый путь, о котором мы говорим, который является центром нашего внимания, это условное, конечно, название серии путей, которые простирались от Японии и до Византии как минимум. И если посмотреть по карте, то Кыргызстан, а здесь указаны памятники Кыргызстана, находится как раз в его центре. Надо понимать, что шелковый путь – это между двумя городами всегда будет дорога, а между третьими городами вот и получается уже путь, когда мы соединяем 2-3 города, и поэтому археологи, проводя исследования, фиксацию поселений, городов, отмечают и выявляют те относительно абстрактные реалии, которые зафиксированы в письменных источниках. На этой карте, карте Кыргызстана... May I interrupt you? Do you have any presentation, Dr. Valery? Sorry? Do you have any presentation? Slideshow? Sorry. Okay, wait. Take a time. Okay. Wait. Full screen, please. На этой карте... Next, full screen, please. Полный экран включите. Полный экран включите. Включай. Вот. Все. Немножко компьютер подтормаживает. Вместе со мной компьютер подтормаживает. Okay, please. На этой карте показаны как раз-таки те трассы шелкового пути, которые проходят по территории нашей страны. Это сложная система, и даже на этой карте, показаны зеленым, голубеньким, красным, показаны далеко не все пути. Есть еще много поселений, которые соединяются между собой, которые образуют пути. Но тем не менее, основной путь – это из Китая через Восточный Туркестан, через наш Тяньшань и далее на запад
в Ферганскую долину и в Сокт, и далее уже в Иран, Византию и так далее. Естественно, что по шелковому пути двигались не только товары. Название «шелковый путь», конечно, оно подразумевает прежде всего движение товаров, движение каких-то импортных вещей, но было много движений идей. У кого-то микрофоны просто включены, фонит. Было много движений товаров, было много идей, и всегда вслед за купцами, как написано было в одной красивой книжке, шли проповедники и шли воины. Кстати говоря, ведь первые упоминания о шелковом пути, с которых как бы формально стартует он, связан с территорией нашей страны, это путешествие Джансяня, дипломата, который был от династии Хань отправлен Кусуням, то есть к нам на территорию. А второй важный момент – это опять-таки военный поход той же династии Хань против государства Давань. И первый поход был неудачный как раз-таки потому, что инфраструктура пути была не готова, и лишь в Восточном Туркестане, построив форпосты, китайцы смогли прийти и на короткий срок завоевать Давань. Но вместе с ними, как я уже сказал, шли всегда миссионеры. И на территорию Кыргызстана проникло немало религий, в том числе вот список вы видите. Это и панихейство, это и ислам, и христианство, и иудаизм, и многие другие. Вот об этих религиях есть те или иные свидетельства, о большинстве из них, о каких только по письменным источникам знаем, которые представлены в экспозиции нашего музея, и именно их я хочу вам презентовать, показать. Первая религия – это зороастризм. Естественно, что религия сложная, религия неоднозначная. Она возникает еще до новой эры. Ее последователей называют зороастрами или маздаистами, другое название. Для этой религии у нее очень своеобразный способ погребения. По представлениям зороастрийцев, они не должны осквернять священные стихии – воду, огонь, землю. И поэтому умерших, к ним было такое отношение именно как к трупу человека, как к чему-то нечистому, ритуально нечистому, естественно, к которому даже прикасаться вредно. Поэтому умерших укладывали в специальные места, где плоть утилизировалась, и высушенные кости уже хоронили в условиях, которые не позволяли соприкасаться этим косточкам с природными стихиями. По представлениям зороастрийцев считается, что праведного человека верховный бог зороастрийцев Ахура Мазда восстановит к жизни в этом лучшем из миров и уже окончательно на все времена. То есть отличие от многих других религий, которые последуют за ним. Для территории Средней Азии такие погребения осуществлялись в ассуариях, то есть костехранилищах. Иногда это как специально сделанные урны, иногда это простые бытовые сосуды. Наша коллекция, всего в Кыргызстане найдено порядка 40-45 ассуариев и фрагментов. В нашей коллекции представлено около десятка таких изделий. Так. Верхний ассуарий – это наиболее типичный ассуарий, так называемой кибиточной формы. Традиционно он разделен на его изобразительное поле на две части веточками, пересекающиеся линии. Это самый-самый стандартный образец ассуария. А снизу, наоборот, уникальный для нашей территории ассуарий. Он, как видите, в виде такого корыта ящика с открытыми стенками, по верху которого идут городки мерлоны, как на крепостях.
опять-таки 8-лепестковые розетки и 5-лепестковые. То есть они разные ассуарии бывают. И находятся они пока только в Чуйской долине. Но вот еще один образец, где опять-таки крышка, потому что ассуарии накрывались, закрывались. Но вы видели, что в одном ассуаре есть отверстия на проездные, в других ассуаре, как на вот этом, на торцах есть отверстия, а здесь на крышке прорезаны отверстия в виде стрелы, может быть, бойницы, скорее всего, которые, ну, свои вещи сохраняют для вентиляции, наверное, формально, или для того, чтобы душа влетала, вылетала, когда ждет страж последнего суда. Другой формой, другим ассуарием, весьма интересным, является вот такой небольшой ассуарий, в котором был погребен ребенок. Здесь отличие немножко по форме. Поле делится на 3 части. Задняя сторона не орнаментирована, как на больших ассуариях. По краям вы видите обыкновенные пересекающиеся линии, что очень характерно для ассуариев. А здесь 8-лепестковая розетка. Очень интересна крышка, сделанная в виде какого-то животного, возможно, собаки. Собаки являлись священными животными для зороастрийцев. Они должны были сопровождать душу через мост Чинват при прохождении перед последним судом. Ассуарии четко свидетельствуют о том, что была большая колония поклонников этой религии, почитателей, продолжателей. Обычно с зороастризмом связываются сагдийцы, этнос, среднеазиатский этнос, иранский по языку, входящий в понятие большого Ирана, и именно с ними. Но, собственно, Согди, это территория Заравшана, несколько иные по форме ассуарии и другие по оформлению. Ну и, пожалуй, шедевром нашей коллекции является ассуарий с достаточно сложной резной передней стенкой и налепными фигурами. Фигурки, опять-таки, здесь мы видим разделение на 2 поля, но здесь уже разделители не веточки, а вот как раз-таки персонажи боковые. Третий, к сожалению, утрачен. Мы видим в полях, в 2 полях симметричные 8-лепестковые розетки. Эти налепные элементы сделаны в форме, отлиты, причем туловище делалось отдельно, голова отдельно. И вот интересно, на голове, изображенной на крышке, тоже сделано в штампе, вы видите в центре отверстие, в центре налеп, как будто урна. То есть как буддийский какой-то элемент, и вообще по иконографии эта вещь несколько напоминает буддизм. То есть мы можем проследить какие-то, предполагать какие-то трансмиссии между буддизмом и зороастризмом. Кроме того, в нашей коллекции имеются другие ассуарии. И, кстати говоря, по этим налепам, я думаю, что они достаточно реалистично передают те образы, которые были в это время. Мы можем проследить одежду, это короткополый кафтан, длинные сапоги с кривыми передниками, остроносые, подвесные ремни, сложные прически. И вот другой, совсем другой тип головного убора, украшения, видим, что цветок в руке держится. Вероятно, с зороастризмом связана еще серия находок, но это уже менее однозначно. То есть, если ассуарий – это однозначно зороастризм, ну или маздаизм, то, скажем, подобные вот налепы, как в данном случае, они уже более проблематично связываются с зороастризмом. Но тем не менее. Головной убор, кстати говоря, корона на нем весьма и весьма похожа на короны иранских царей. Они есть на монетах сасанидов в том числе. Также к зороастризму, вероятно, относится вот эта вот группа скульптурных изображений. Это немногочисленная группа, и опять-таки, я бы выделил вот этот фрагмент головы. Интересно на тем, что вы видите макушка, она как бы немножко другого цвета. И, вероятно, когда она функционировала, примерно 1000-1200 лет назад, то сделал какой-то головной убор, который то есть эта скульптура еще и одевалась. Следующей религией, о которой мы будем говорить, которая представлена в нашем музее, это индуизм. Одна из старейших религий, возникшая в Индии и распространившаяся весьма широко. На территории Кыргызстана найдено
3 таких предмета, относящихся к этому культу. Они найдены также в Чуйской долине. Если памятники зороастризма большинством исследователей датируются от 7 до 9, до 10 века, хотя я думаю, что они существуют и в карханитском периоде, но это проблемно еще с точки зрения науки, то данные вещи находят свои параллели как раз-таки уже в начале 2-го тысячелетия нашей эры, то есть в эпоху карханитов. Ну, может быть, прям накануне их прихода к политическому господству. В нашей коллекции, как я сказал, 3 предмета. Ну, это, во-первых, изображение, по всей видимости, какого-то штандарта, который на древко крепился, потому что вот здесь вот в нижней части есть штырь, к которому прибивают это изделие. Мы видим Шива Натараджа, танцующий Шива, который танцует, ну, здесь же изображен его аватар слон знаменитый. Очень такие красивые лингамы сделаны. То есть красивая, хорошая сделанная вещь, и, скорее всего, это импортная вещь. Другой индуистской находкой является изображение богини Парвати. То есть это мы определяем по тем иконографическим особенностям, которые изображены. Богиня Парвати – это 4-рукая богиня, ее сопровождают 2 ее служанки. И вы видите, если нос немножко сбит, скорее всего, при тем, кто нашел, это случайные находки, то очень тонко показаны и лица, и все, мы видим европеоидные лица с широкими открытыми глазами ее служанок. Ну, здесь то же самое. И, наконец-таки, третье божество, которое мы находим, это знаменитый бог-воин, бог, тоже один из основных богов индуизма, Вишну. Также 4-рукое божество, в каждой руке по виду вооружения, палица его боевая раковина, которая дает громогласный звон. В этой нижней руке диск, который всегда возвращается, ну, ударный диск типа бумеранга. И здесь должно быть по иконографии что-то типа секиры. Головной убор очень характерен именно для индийских производств. То есть вот эти 3 вещи – это однозначно вещи не местного производства, а вещи, привезенные из, скорее всего, северо-западной Индии, ну, опять-таки, северо-восточного Пакистана. Третья религия, о которой мы сегодня немножко поговорим, индуистские вещи, как я уже сказал, датируются примерно 10-12 веками. Третья религия, о которой мы поговорим, это джайнизм. Это вообще, пожалуй, самая миролюбивая религия из тех, которые есть. Она проповедует, что нельзя, ну, опять-таки, одно из направлений, по большому счету, индуизма, выросло из него, то есть это, опять-таки, традиции переселения душ, присутствующие, по мнению джайнистов, нельзя убивать ни одну живую душу, будь это душа в траве, в камне, не говоря уже про живое существо. Поэтому появление этих вещей у нас, оно весьма необычно. То есть джайнисты обычно живут именно там, где, ну, мало путешествуют, мало двигаются. Это такая очень локальная по своей сути натура, несмотря на то, что, конечно, есть какие-то сейчас эмигранты, все-таки современность и на Дальнем Востоке, и в Австралии они есть, но тем не менее это все-таки прежде всего индийская религия. Для джайнистов, и вещи, которые были найдены на территории Кыргызстана, это в 2 местах, на городище Кинбулунь и в Новопокровке, были найдены небольшая серия, они датируются 12-13 веками. Вот такая вещь, которая, к сожалению, это вещь не нашего музея, по крайней мере, пока, но она наиболее целая из найденных. Вы видите, что на обороте идут надписи, в которых содержатся как раз те самые даты. Надо сказать, что подобные вещи еще в 19 веке были найдены очень далеко от Индии, например, там где-то в Самарской губернии в России, то есть на Волге. Огромное-огромное расстояние. И также датируются 13 веком, очень похожие на наши. В нашем собрании есть вот такой фрагмент от переносного алтаря. Многофигурная композиция,
Джайн восседает в позе лотоса на пьедестале, охраняемом львами, руки сложены перед собой, его сопровождают соответствующие персонажи, причем они достаточно стационарно и фронтально выполнены, но тут видно более четко это все. То есть это такой классический образец многофигурной композиции. Эта вещь воспринимается многими даже как буддистами, не все ее развили, то есть это как бы относительно недавнее открытие, которое с открытием экспозиции джайнизм пропишется в Кыргызстане как религия, которая когда-то была на его территории. Как, по крайней мере, реликвии этой религии были на территории Кыргызстана. Другой предмет, опять-таки небольшой переносной алтарик джайна, и здесь уже сохранилась большая часть туловища, опять-таки в позе лотоса, обнаженный торс, что характерно, и вот этот вот ромбовидный, в данном случае серебра, амулет, который на груди, это как раз-таки то классическое, что есть в джайнистской иконографии. На обороте имеется санскритская, пракритская надпись, которая еще остается непрочитанной, и если кого-то из коллег, может быть, в Пакистане, в Индии это заинтересует эта надпись, то давайте будем сотрудничать и переведем эту надпись. И, наконец-таки, последний фрагмент, вот для чего я показал первую. Вы видите, да, композицию? Опять-таки на троне сидит джайн, над ним капюшоном его защищая пятиглавая змея Нга, и здесь вот идет архивольт, арки, прохода храма, надо полагать. И вот здесь, вот на этом фрагменте, как раз-таки и есть вот фрагмент архивольта, здесь какая-то колонна начиналась дальше, и сидят то ли люди, то ли обезьянки. Но фрагмент интересен опять-таки тем, что на обороте есть фрагмент надписи, написано опять-таки по шрифту это санскрит или пракрит, читать надо, но шрифт это именно такой санскритский, традиционный. Следующая религия, более понятна, христианство, все о нем знают, мировая религия, поэтому я обойдусь без справки текстовой. В нашем собрании имеются нательные крестики, намогильные камни, фрагмент керамики с изображением креста и другие вещи. То есть нательные крестики стали появляться относительно недавно, в смысле выявляться. Вы видите, что они, с одной стороны, достаточно стандартны, у нас мало целых. Это, как правило, равноконечный крест всегда без изображений сверху, с расширяющимися концами. Иногда он сделан из амулетов, как вот здесь вот, то есть какая-то рамка такая узорная идет. И иногда из концов креста как бы процветают побеги, так образуется квадратная вещь. В плане датировки весьма важны вот эти два крестика, сделанные из монет. Причем сделанные из монет арабского мусульманского стандарта, то есть вот кружок караханитской монеты, то есть монеты X века, судя по металлу, вырезаны углы, пробита дырка. Здесь то же самое, только надпись не сохранилась. С обыкновенной арабской надписью, причем там может быть даже какая-то часть из Корана, или делается крестик. То есть нельзя говорить, что при караханидах, а считается в нашей историографии, что с X века караханидская династия приходит к власти на территории современного Кыргызстана, образуется караханитский каганат, и в нем ислам является главной государственной религией. Да, ислам остается государственной религией, они об этом говорят, и в этом их преимущество, но в то же время на территории Кыргызстана в это время существует и христианство, и, как мы видели перед этим, джайнизм, и, как мы видели, индуизм. То есть на территории Кыргызстана, во всяком случае в его Чуйской долине, очень-очень пестрая религиозная картина, которая, конечно, пришла с разных сторон, с востока и с запада по шелковому пути. Другими вещами, которые находятся в нашей коллекции, это является небольшой фрагмент сосуда, на котором изображен опять-таки равноконечный крест. Время. Время. Все, понял, ускоряюсь. И кирпичи здесь показаны с изображением креста, но
Вот эти кирпичи были найдены не на христианском комплексе, а скорее на зороастрийском или манихейском, как считает исследователь. Но тем не менее изображение креста точно такой же равноконечный. Хотя подобные кресты изображены на замке, например, на Григорьевском блюде. Надгробные камни стандартные. Это речная галька, изображение равноконечного, ну не всегда равноконечного креста и надпись сирийским шрифтом. А язык иногда тюркский, иногда сирийский, смешанные варианты текстов. И был один на один камень, где даже были на армянском языке. Вот как раз нахождение камня на армянском языке и надпись на каталанской карте XIV века, где на озере Иссык-Куль нарисован монастырь христианский с крестиком, говорит о том, что не только несторяне были здесь, христиане-несторяне, но и, во всей видимости, армяне. Мусульманство, ислам наиболее трудно показывать в музеях, потому что религия наиболее абстрактная. Опять-таки, от ислама в нашем экспозиции представлены макеты тех архитектурных средневековых сооружений, которые дожили до наших дней. Это и Узгенские мавзолеи, Узгенский минарет, башня Бурана, которая тоже, конечно, была минаретом, и гумбез Манаса. Памятники от X до XIV веков, от гумбез Манаса. И, опять-таки, на могильные камни. Ислам, придя в веке в X-XI, по крайней мере, вот эти вот камни датируются с Бураны, с городища Бурана XI веком, он с перерывами, с небольшим, по всей видимости, доживает до наших дней. И здесь, вот, например, на этом слайде мы видим памятники уже совсем современные, это 19-й, 20-й даже век, начало 20 века, когда арабской графикой по староузбекскому языку или чагатайскому языку писались вот эти вот вещи. Ну и в нашем собрании имеется еще вот одна вот такая статуэтка, которая явно какая-то культовая, с какой-то религии, но ее принадлежность, ее атрибут, изображенный на ней, как бы весьма сложно отнести к той или иной религии однозначно. Найдена она на юге нашей страны в Ферганской долине. По сопутствующим находкам она датируется VI-VIII веком. Но вот, в общем-то, те религии, которые проникли на территорию Кыргызстана, я единственное, что не сказал про буддизм. Буддизм, он очень ярко представлен. У нас достаточно много в коллекции музейной артефактов буддийских. И о них завтра будет отдельный доклад на монгольской сессии, где я буду сказать именно об этом. А на этом я бы хотел поблагодарить вас за внимание. Большое спасибо. Спасибо большое. Okay, thank you very much, Mr. Kolchenko. It was again a very informative and very detailed description of the objects of religion presented in the National History Museum. Thank you very much. I hope the translation of this presentation will be on YouTube. Yep. Okay. Again, we have today the great work done. So all the speakers presented their presentations very well, and I do really hope that participants get good enjoyed all this process. I mean, thank you very much all the speakers today for your time, and I think so I would like to ask you now to switch on your cameras to make a group photo. Yeah, I guess yeah, Zahida, I think we should take a group photo. Okay, Zahida, you here? I don't see you. Zahida is there? Izah, I couldn't see. Zahida is.
Zahida, I here? couldn't see. Zahida? Yes, I am here. Yeah. But please take We the don't personal see problem. you. Oh yeah, because my camera was off. Okay. Okay. Okay, thank you very much. Thank you very much. Now, if we have time, if you allow us, maybe you've got some questions, because I've seen here some questions to the speakers. So if we let us move on, then I'll just read these questions. For instance, there was one question here on the chat box. Okay. I think it was, the question was to Mr. Ganihan and Mr. Shinabat. Yeah, the question was from Mr. Alma Kuchukov, I think. So the question the question is, when studying petroglyphs, did you try to find parallels with other countries? I guess the question is to Mr. Ganihan and Mr. Shinabat. When studying petroglyphs, did you try to find parallels with other countries? Yes. Okay. Yeah, it's question of, okay. Yes, please carry on. Mr. Shinabat or Mr. Ganihan? Yes, so our data is in progress and we are analyzing our data. So we will combine and how I can say, we will compare our data with the other countries' data. So we are still analyzing and interpreting our data. Once we analyze our data, so then we will combine it with the other countries' raw code. So in this way, we will interpret the raw code of Kyrgyzstan area. Okay, thank you. Are you hearing me? Yeah, I think the connection is not well. Okay. So, Mr. Shinabat? Okay, so the studying petroglyphs, the question is not related to mine, presentation. It's question to the Ganika, I think. Yes, Yeah, thank you. I think there's no more questions on the chat box here. If you got any questions to presenters, please you can leave your questions here, or you can also just ask your questions here. Any questions? No questions. No questions? No questions. Yeah. Any questions? Mr. Shinabat, you've got a question? No, thank you. Okay. Okay, then if you don't have any questions, then I think we can just conclude our session today. Thank you all for your active participation. And as the organizers told us, you will find all the information from this from the conference website, and also this presentation will be on YouTube. Yeah. Thank you. Thank you all. Before the closing ceremony, give a floor to Dr. Ali Akınakyol, Yes. and maybe
Zahida or Izahkan from to make a speech yes, for I would end think- note. Mhm, yeah. Yeah, as an end note, I think we should give a floor to Dr. Roxana maybe to Okay. conclude. Mhm. Yeah, to conclude the Welcome. session today. Yeah, Dr. Okay. Yeah, Dr. Roxana. Please end note speech. We would like. Yes, Dr. Roxana Gevig is here. I think she will respond. Well, are you addressing me? Sorry. Yes, ma'am, we are addressing you for the vote of thanks and concluding remarks. Okay. I think we've been very privileged to hear about the Silk Route from so many different researchers, so many different aspects and so many different perspectives actually. And unfortunately, we didn't understand the last two speakers because they were speaking in their own language. But I hope we could hear the translation at some point. And I would like to thank all the speakers, all the participants who've been here. And again, Keynote Turkey and ICOM Pakistan and all our collaborators. And Kyrgyzstan, who was really collaborating for this particular session. Thank you very much, everyone. Until we meet again. Thank you. Thank you. Yeah, thank See you you so much. tomorrow on the Mongolian session. Yeah, thank you. Mongolian session. That sounds interesting. Yeah. Yes. So Okay, it's at once 2 o'clock. again, Thank you. thank you. Thank you, Dr. Roxana. Thank you very much for your Thank warm you so much. conclusion. Thank you. Okay, thank you all for your participation. And yeah, tomorrow is the next session of ICOM Pakistan. So you can also No, ICOM Mongolia. ICOM Mongolia. So we all hopefully tomorrow we'll all see you again, see each other again. So we'll be happy. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Keynote Turkey. Thank you very much. See you all